வணக்கம் யாருன்னு லைவ் போட்டு பார்த்துட்டு ரீல்ஸ் பார்த்துன்னு இருந்தேன். சி அதை வந்துட்டான். ஐயம் அப்துல்லா, ஹாய் ப்ரோ. வாங்க ப்ரோ, வாங்க. கிரேட்டோஸ் உங்களை வரவேற்கிறார். என்னடா அது? அது எங்கே கரண்ட் போச்சு அங்கேயே நிற்கிறேன். ஓகே, ஜாய்ஸ்டிக் வேறு ஒயர்லெஸ் ஆகும். ஒய், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. எப்படி இருக்கீங்க? ஐயோ ஏவா ரெடி. ஐயோ கேஸ்டா சிஸ்டம் ஆடிட்டு பி போயிட்டு ஸ்பேம் பண்ணிருக்கேன் டாஜுக்கு. ஐயோ ஐயோ மறந்துட்டேன் ப்ரோ. நீ வைக்கிறதோட நான் வைக்கிற சவுண்டா இருக்கா? மனசுக்குள்ளே பேச முடியும். இது வேற அந்த ஹெட்ஃபோனு. பிளாக் பண்ண மாட்டாங்க. பிளாக் பண்ண மாட்டான். கேம் சவுண்ட் லைட்டா இன்க்ரீஸ் பண்றோம். பண்ணிட்டோம் ப்ரோ. அது யாரு? இது இவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு. ஐயோ. Okay, there's got to be some way to turn the wheel up here. அப்படியா? இங்க பாருங்க. கீழ போயிட்டு வரேன். முதல்ல
இதா இருக்கடா. என்ன ப்ரோ ப்ளே பண்றது இல்லையா? ரெப்போ ஆமா ப்ரோ, அது அவ்வளோதான் ப்ரோ அந்த கேம். அது பண்ண சேர்த்து பண்ண மாதிரி இருக்கும். ஆடுவோம், டைம் இருந்தால் ஆடுவோம். நிறைய பேர் இருந்தால் திருப்பி ட்ரை பண்ணுறோம். இதுவும் ஆடுவாங்களே விவோ, அவங்களாம் ஆடுவாங்களே. Give a man some warning if he's about to suddenly end up snout deep in cheap ground. Was that an earthquake? An occasional but not unheard of happenstance in Svartalfheim. With all the mining here, the land's bound to be a wee bit bothered. இந்த இடத்துல அவ்வளோதானே. I was thinking, because it's so warm, maybe it's not that the cold hasn't made it here yet, but maybe it's just different in Svartalfheim? Thimble winter doesn't strike all realms quite the same way. Weird that Thimble winter doesn't always make it winter. In Midgard it does, but as you can see, the effects here appear far more gaseous in nature. Observe the geysers. Observe the aforementioned aroma. These effects were present before in some form, but now there's new extremity to them. Think we can fit under that bridge? மூஞ்சிக்கோ மண்டையை கிளம்பும். இது அழகா பார்த்து பார்த்தியா? என்னடா அது? Interesting. Jatuh kita. Itu kalau terusan. Waduh. Cih. Aku mau முடியல. போகணும். சாக மாட்டேங்குது. ஆமா ப்ரோ, இது ப்ரோ ஹால் லெவல். நோ மெர்சி. Father, there. எல்லாருமே வந்து இதில் வச்சு தான் ஆடுவாங்க. யூடியூப் வச்சு அவங்க கேம்லேயே ஆடுறாங்க, கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கு. யூகேம் ப்ளஸ்ல ஆடி இருக்கலாம் போல. பரவாயில்ல. Find anything good up there? அந்த பக்கம் எடுத்து போகிறது. திருப்பி நான் போட் எடுத்து போகணுமா? ஓ ஆமாம். ஓகே. தாண்டா இல்லடா, அங்கிட்டு போயிட்டான்டா. எங்க இருந்தது இது?
எங்க ஓ அவ்வளவுதானா They cap those geysers? I think we need to get that wheel moving. ஓ The water ஆமா doesn't reach. இது பண்ணோம் இருக்கா மேல போய்க்கலாம் Behind you, brother! Behind you, watch out! ஐயோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்ல ப்ரோ ஒரு டைம் முடிச்சிருக்கேன் இந்த செகண்ட் ஸ்டோரி மட்டும் முடிச்சிருக்கேன் ஒரு டைம் I think we need to get that wheel moving, but the water doesn't reach. ஆடா Off left side, brother! Behind you, brother! Mista! Good show! இது நாய்ங்க நாய்ங்க Those things are everywhere. ஸோ பண்ணோம் அந்த இடத்துல ஆரம்பிட்டேன் Yes! The wheel's moving and the gate's coming down. That's more than ingenuity for you. Back to the boat. அவ்வளோதான் ஓகே ஓகே மட்டன் பிரியாணி வாங்கிது சரி நான் மட்டன் சாப்பிட மாட்டேங்க அதனால உங்களுக்கு கிடையாது நான் பார்த்தேன் உங்களை அதனால தான் எதுவும் கேட்கல If the dwarves of this realm are anything like Rock and Sindri, it's hard to imagine them siding with Odin. Well, all too often people are blinded to all but their immediate self-interest. Odin offered them safety, and defying him can be quite dangerous. Maybe they just need a couple of gods to come along and take the fight to him. Atreus, that is not why we are here. I was only joking. War is not a joke, especially where gods are concerned. War is not a joke. மட்டன் பிரியாணி ஓ நேற்று சாப்பிட்டீங்களா ஏன் இங்கெல்லாம் இருக்கு இது எப்பறம் எடுக்கிறது It seems, Atreus, you intend to recruit Tyr as an ally for war. I'm trying to keep our options open. அம்மால இருந்து Let's just keep moving. நான் I'm glad சாம்பார் we're out here, exploring a new realm. Maybe we could just try to enjoy the warmth. Looks like we gotta find a way to open that gate if we want to get to Nidavellir. You did it! Let's see what it dropped. நான் வெஜிடேரியன் வெறுப்பேற்றுறாங்கடே சிக்கன் சாப்பிட போகிறேன் சாம்பார் தாங்க உடம்புக்கு நல்லது சிக்கன்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுங்க Father, up there.
halfway there. There's gotta be another chain to lower the rest of the gate. இதுக்கு மேல இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். Brother, that group's found a perch on high. எங்கடா இருக்கு நீ? இது மட்டும் இருக்கு. இங்க இருந்து துப்பி நிக்கறான். Poison, right side. என்னடா பண்றாங்க? அட. புக் பண்ணல பேச இல்லைங்க தப்பா எனக்கு பிடிக்கும் அவ்வளோ வந்து கிரேவிங்ஸ்லாம் வராது சாப்பிடலாம் வச்சா சாப்பிடுவேன் அவ்வளோதான். Think you can uncover that geyser from here? Oh, I think I get it. If you freeze the geyser, the pressure will turn the wheel. Okay. Lava freeze பண்ணு. freeze பண்ணிட்டு Nice one. சும்மா தான் இருப்பேன் ஒரு நான்வெஜ் தான் தெரியல. ச்சே ஐயோ ஜோயல் போயிட்டாரா? ஜோயல் எல்லாம் முடிஞ்சிட்டாரு ஒரு அவ்வளோதான் ப்ரோ. Can you see anything from that block? That's one of Cavassier's poems. Very highbrow. You should collect any others you find. Last of Us 3 எனக்கு Last of Us 3 வரும்னு What சொல்லிருக்காங்க exactly bro. are you hoping to learn from Tia? Well, எந்த அளவுக்கு அது like I ரியல்னு said, தெரியல. I was hoping you could கதை tell me something about இருக்குமானே Loki. தெரியல. I'd also like to hear some of his stories. தான். Traveling to other lands, ஒரு giant எலிய stuff, வாங்குறான்னு maybe about what it was போங்க like போய் to சாம்பார் fight back எடுத்து in the day. சாப்பிட்டு போங்க. Just for the history, obviously. History. Let's hope Tyr's in a talkative mood after being imprisoned for so long. Not all of Odin's captives can be as charmingly voluble as myself. We have no proof Tyr is truly here. Right. Serious customer. That earthquake earlier. Do you think there will be another one? It's unlikely, but geological disturbances tend to be unpredictable. இருட்டாதடி. If the geysers and smell here are worse because of Fimbulwinter, maybe the earthquakes are too? Aye. Might be onto something, lad. ஏ வந்தாச்சு. Look ahead. நான் பாய்ந்து ஓடுவான். Wow. ஐயோ யாரோ வர்றாங்க. Now ஐயோ this இப்படி looks like a ஓடுறாங்க. city. Welcome to Nidavellir, brothers. ஓடுறாங்க வர்றாங்க. ஐயோ யாரோ பெருசா வர்றாங்களாடு அப்படினாங்க. Hey, dwarves! Oh. They're, running away. An alarm. I'd only sound an alarm like that if I still had my body and was fearing the notion of being detached from it. Why all that for us, though? They are scared. Most definitely an alarm, I'm afraid. Why is everybody hiding? Stay alert. சரி போதும் எப்பா காது அடிக்கிறடே. Hey, could we talk to you for... There'll be no help, to be sure. Best we find the tavern Sindri mentioned on our own, and hope they let us in.
buildings here really are incredible. The detail in the woodwork is quite extraordinary. Hey, chicken. போயிச்சு. Is that a statue of Odin? They must really love him here. Or fear him. ஓடின் தாத்தா. வச்சுக்கோ. இந்த ஓடின் தாத்தா இருக்கா. One less feathery spy. டேய் மேல ஓடிச்சு. Sindri! Hello. I'd return your surprise, but I did know you'd be here. I've got something for you. I knew he'd left something behind. What is it, dwarf? You know, I'm glad I came back here at least once before Ragnarok. Oh, if these cobblestones could talk. Then they'd have mouths. Filthy, disgusting mouths. Do you mind if I fiddle with your bow? ஏதாச்சும் அந்த இது கொடுப்பான்னு நினைக்கிறேன். வந்தப்ப அந்த இது கொடுப்பான். இந்த பச்சை கலர் மின்னுதுல சைடுல அதை உடைக்கிறதுக்கு யாரும். You are long overdue for a replacement. Taking advantage of certain material. Ow. Structural sensitivity to sonic vibrations has been something I've been meaning to try for quite some time now. Thanks for finally trying it. What's it gonna be this time? Patience. I find it's best to see these things in action. Whew. Da பச்சை கலர். There. Oh, take aim at that gate there. But before you loose, say Skialfa. ஐயோ ப்ரூக்கு நல்லா பார்த்துக்கோங்க அதுல. ப்ரூக் அவன் செத்து போயிடுவானே. கடைசியா ஆல்ரெடி அவன் செத்துருப்பான் ப்ரோ ஒரு டைம். அவன்கிட்ட ஒரு சோல் இருக்காது. அவன்கிட்ட 3 சோல் என்னமோ தான் இருக்கும். Well, I certainly didn't expect you to disturb half the creepy crawlies in Nidavellir. How was I supposed to know they were there? ஐயோ எல்லாம் ஸ்பாயிலர்ஸ். நான் கதை முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ ஆல்ரெடி. இது ரெண்டாவது டைம். Okay, so, Sterling. Sindri, any idea where the tavern is? Do I look like I've ever been to a filthy tavern? The sewer you just punched a hole through seems promising, though. Instructions. For you. It should lead to the other side of the city. It's not like you're able to open other doors around here. That belonged to one of the rebels, didn't it? Hey. Till we meet So again! this lockdown really is because of us? Oh my, yes. Odin's grip on this realm is so firm, any outsider is considered a threat. Sounds like an Odinism if I ever heard one. That ought to hurt him. I am, as always, at your service. அப்கிரேட் பண்ணாத வச்சிருக்கிறதா எல்லாமே அப்கிரேடபிள். What can I make for you? Hey, what happened to all the armor we made you already? I used it. Well, maybe try to make this one last longer. I will not. Huh. That might be my best piece yet today. Very good. ஸ்பெஷல் ஐட்டம் பண்ணியாச்சு. Be safe. இங்க வரும்போது தான் ஆளுங்க வருவாங்க. Best of luck. Any outsider is considered a threat. Is that to protect the dwarves? It sounds like it.
But knowing Odin, there's sure to be an ulterior motive. Well, everyone's hiding on this side too. Odin's occupation of this realm has its hooks in deep. But there aren't any guards patrolling. We're clearly not a threat. Why hide? Resist and you're made an example of, to keep the rest in line. Self-preservation can outweigh bravery for even the strongest of folk. Fear keeps them safe and alive. அந்த பக்கம் போக முடியல. உடைக்கணுமா அதை? This looks promising, right? That's like a house. If he's here, maybe you should let me do the talking. You? Well, we don't want to intimidate him. You're tall as a tree and you have a severed head on your head. None taken. Fair point, though. Very well. Right side! இந்த வாங்கிக்க. A firebomb from the chief anti-Odin propagandist in Durlin's rebellion. Quite a sharp witch she had until she turned to less subtle means of resistance. On your right! இந்த பக்கம் எப்படி போறது? மறந்து விட்டேனடா. அப்புறம் பார்ப்போம். அந்த இவெண்ட் போலாம். I think that's him. Hello? Watch yourselves. Apparently, there are intruders about. Oh, that's us, I think. Well, if you're planning on killing me, at least let me finish this song. That alarm was in just the perfect key. We're just looking for a friend of ours named Durlin. Well, we both know that's not true. யாப்பமா இல்ல புரியல. Durlin's got no friends left. But if that's all you need, head out the back way there, and you'll see the safety office just across the river. Just don't go making trouble for the rest of us. And while you travel through this realm, maybe you could clean up the head's mess. What mess? Later, brother. I wish to hear of this mess. The rig's in the bay. Why don't you ask the condescending skull? Head. I've got skin. But he's right. I made a mistake. I'd have us shut them down. ஐயோ இந்த சர்வீஸ் இதெல்லாம் வேணாம்டா. ஓ மைண்ட் இருக்கு சார். அது பண்ணுவேன். ஓகே தூண் இருக்கு டோர் உனக்கு. Sorry, one more thing. Although, these are gifts I'm giving to you, so I shouldn't be sorry and you should be thankful. Anyways, here, please be careful. லைட் நினைக்கிறேன். It's beautiful. Thanks, Sindri. It is beautiful, isn't it? It's also very useful. You'll be able to find anything your heart desires with it. Really? As long as your heart desires the locations your father and you decide and plot to travel together, then yes. It is a compass.
Ah, but a beautiful compass. Now scamper off. Compass and map can get a objective. Press left side of the. ஏன்னா என்கிட்ட இதுவே இல்லை, நானே எக்ஸ்பாக்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆடி இருக்கேன். என்னடா பண்ணுறது? கேக்குதா? சொல்றேன் பாருங்க. Come. A boat cannot be far. Huh. Earlier, Sindri made it sound like Durlin was some sort of rebellion leader. Doesn't sound like anyone's following him. Was being the key word here, little brother. முந்தின போறான்டா கிரேட்டோஸ். கண்ணு குசு போகுது. எப்பா. I saw a dock back there. Maybe there's a boat we can use to get to Durlin's. There's a building just past these rocks behind. Maybe we should head that way. Those bloody mining rigs. What about them? The Skald is right to blame me for them. They were my idea. If you've got the time, they're in the bay just beyond this tunnel. அந்த ரிக்கெல்லாம் இவன் போட்டதா? இன்னொரு போட்டது போல. ஐடியா தான். I'd particularly appreciate us checking out the mining rigs in the lake to the right. You can see the smokestacks from here. But if you don't want to explore now, it looks like Durlin's place is through that open gate to the left. I'm explore பண்ணிட்டே போலாம். So, which way do we go? We could prepare more before rescuing Tyr. Up to you. Mimir, are you really the one who had those rigs built? Odin wanted the dwarves under his control, and, well, I convinced him he could buy their allegiance instead of demanding it outright. A trade agreement of sorts. Okay, first mine-la முடிப்போம். கிரிஃபியே வாங்க. குட் மார்னிங் உங்களுக்கு. குட் மார்னிங் கிரிஃபியா. ஏய் என்னடா இங்க Taking a break before visiting Durlin? Very wise. He can be a lot. ஓ இங்க ஒரு இடம் போகுது. சரி ஃபர்ஸ்ட் அது போயிட்டு வரோம். குட் மார்னிங். கரெக்டா சொன்னேன். ஓ ஐயோ இங்க பாஸ் ஃபிட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க அந்த மாதிரி தாங்க இருக்கு. வாங்க வந்தாச்சு. வந்துட்டோம். What is Rogerhole? We've got to clear out all the undead bastards. You're on fire, Kratos! It will pass! ஏய் செத்து போயிட்டேனா? இங்கயா? நான் ஸ்டோன்ல யூஸ் பண்ண மாட்டேன் பாதிக்கு.
இந்த பாஸ் ஃபைட்ல ஒரு 2 மணி நேரம் போக நினைக்கிறேன். Okay. Bloody Draugr holes! We've got to clear out all these undead bastards! You're on fire, Kratos! It will pass! அடிக்கிறேன்னா ஏன் அடிக்கிறேன்? Another Draugr to the left! நான் கேட்கணும்னு நினைச்சேன், ஏன் போறப்போ சும்மா இருக்கிற பாக்ஸ்ல ஒட்டிக்கிறீங்க? அது ஹேக் சில்வர் கிடைக்கும் ப்ரோ அதுல சில டைம். ஹால்ல வந்து சாடி நார்மல்ல சாடி இருக்கலாம், கஷ்டமா இருக்கு. Bloody Draugr holes! We've got to clear out all these undead bastards! You're on fire! But you probably already know that. Right side, brother! It's bad! Behind you, brother! It's bad! Brother, get up! Brother! ஓகே இந்த பிடிச்சலாம். நோமர்ஸ் இவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கும்னு எனக்கு வச்சு ஒழுங்கா நான் நார்மலைஸ் ஆடி இருக்கேன். Bloody Draugr holes! We've got to clear out all these undead bastards! அக்குபர் You're on fire, Kratos! It will pass! It's bad! ஃபயர் போட்டேன் வாங்கிட்டேன். Nasty hit! You all right, brother? Kratos, don't talk about Kratos. It's bad! Won't be getting any more from those Draugr. அப்படி அப்பா ஆனால் கஷ்டங்க, ரொம்ப கஷ்டம். நிறைய கொடுப்பான், அதுக்கு பாருங்க எக்கச்சக்கமாக கொடுப்பான்.
கோயில் கேட்டாங்கன்னா கிடைக்க மாட்டேங்குது. ஏய் அட கருமம், இதே மறந்துட்டேங்க. Atreus XP இல்ல. ஓகே. ஐயோ முடிச்சிட்ட ப்ரோ. மாஸ் ப்ரோ இவன் தான் ப்ரோ ஸ்டார்டிங். ஸ்கை ஸ்டார்டிங். இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் வருவாங்க தெரியுமா? அங்கிருந்து போறது ஒரு வழி இருக்குமே. Yeah. No, it's still here. What? The island near the geyser. We need to get the key from it and unlock this door. I need to set right a very old wrong. It's behind the door. A prisoner of sorts. Learn some new item recipes. தெரியும் ப்ரோ, கொஞ்சமா தெரியும். ஓ அப்படியா? ஒரு வேஸ்ட் ப்ரோ ஒரு வீக். I'll disinfect my tools. By the way, if you're headed to the mining rigs in the bay, could you bring me any slag you find? I could use the material for my crafting. Working. One of the mining rigs is here. See the smoke above us? That's where we're headed. Let's see if we can't shut it down. நான் ப்ளே பண்ண முடியல. ஓ அப்படியா? Wow. என்ன ப்ரோ லாபம் இருக்கு? There's a lot to explore here. Kinda nice to be out of Midgard for a bit, huh? Fire from above! ஓரடி. செத்துட்டான். Nightmare. Incoming! Above you! ஏய் நீ ஏன்டா அதுல போ? You're on fire, Kratos! Double fire! ஏய் ஐ கீழ அவ ஏறறானே மேல போய். Behind you! Grim perched up high! Knock him down! அதாலாம் ப்ரோ. எங்கடா இருக்கீங்க எத்தி? Last one!
பாருங்க இவன்தாங்க ரொம்ப நேரமா உட்காந்துக்கிறான். ஐயோ செத்து போயிடும்னு நினைக்கிறேன். Things like they chock a block with materials that could help us. I'd grab whatever it spits up in the process. இடியாப்பம் இடியாப்பம் இல்லையா அது? தீ பத்துறது முடிஞ்சிச்சு. ஒரு ETS இருக்கு ப்ரோ, இருக்கு. TMP எல்லாமே இருக்கு. ஆனா எப்ப அடுத்து எப்ப ப்ளே பண்ணனும் தெரியாது. Black player activities ஆமா ப்ரோ, மீடியேட்டர் நம்ம. If the dwarves agreed to the deal with Asgard, why do they blame you? I talked them into their own exploitation. They made their choice. Work or die is not a choice. I only made it seem so. What you just picked up there is pure Svartalfheim ore. It won't be of use in the rig anymore, but perhaps our Huldra brothers could craft something from it. Yes. Put it on. Is that pure Svartalfheim slag? Give it here. I'll heat up the forge. Poor souls. Fighting the Ace here is a thankless job, as you well know. Nothing appeals to you? How did these rigs come to be? I had them built to harvest ore for armaments, essentially harnessing resources that would otherwise go to the dwarves. You think shutting these things down will help the dwarves become independent? I don't know, but I have to try something. The key to that watchtower door should be on this island somewhere. Careful! Another red! To the left! அண்டா ஒன்னு அடிக்க மாட்டியா? Left side, brother! More wrenches! Left side! So many wrenches. Where are they coming from? Down! Find you! Incoming! Waste. Ignition, high So many wrenches. Where are they coming from?
மறந்துட்டேன். உங்க இது இருக்குங்கிறதே நான் மறந்துட்டேன். இதுக்குள்ளதான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். கீழே வா, சைடில் போ. பாப்பா வீட்டுக்கு ஓடு ப்ரோ. அப்புறம் நீ வந்த நேரம் கரண்ட் வந்துச்சு ப்ரோ. தெரியும் ப்ரோ, தெரியும் ப்ரோ. நான் நீ பிரேம்குமாரா இருந்தாலும் நீ வச்சிருக்க பேரு என்னது? இவன் தானே கூப்பிட முடியும். இங்க இறங்கும் போது தான் கரண்ட் போச்சு. இங்க ஒரு வழி போகுது. அதை உடச்சிட்டு வரணும்னு நினைக்கிறேன். முன்னாடி வந்துட்டேன். வரையில ஒன்றும். The ground looks weak down here, Father. டுமாரோ நேம் அது 3 நாளா மாத்த முடியும்னு சொன்னீங்கல்ல. That gear looks like it would freeze. Thunderstorm YouTuber. Oh, hi bro. Oh bro. Welcome to stream. Maybe that lift can help us get higher. Might be easier to break that ground from up there. பேதன் வேலைய ஆரம்பிச்சீங்க. ஒரு 12 இருக்கும் bro. 12 o'clock. 12 12:30 12:30 நினைக்கிறேன். இருங்க, பார்த்தா தெரியும். 12:45 நினைக்கிறேன் ஷெட்யூல் போட்ட போது. எஸ், Think you could break through the ground from up there? Right side! ஏய் அந்த குட்டி இது வேற.
என்கிட்டலாம் ரேட் மூலம் போல தெரியாததெல்லாம் பத்தாம இருக்கு. Mimir, is this it? Over here? இதுல இந்த சாவி இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. ஆமா அங்க இது கிட்ட ஒரு 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 மிருகத்தை அழிச்சோமே. வாட்ச்டவர் கிளியஸ். ஒரு மழை ஊர்ல மழை பெய்யுதா? இத்தனை ஊர் இங்க மழை பெய்யுது. இங்க மழை இல்ல ப்ரோ. காத்து தான் ப்ரோ அடிக்குது பயங்கரமா. கரண்ட் நீ போகும் மறுபடியும் எப்போ போகும் தெரியல. கரண்ட் வேற பைக்லேயே போட்டிருக்கேன். போகாத நம்புறேன். இந்த நியூ 5G மொபைல் வாங்கிட்டேங்கிறீங்களா? The mining rigs are not the only sin I committed in Svartalfheim. இந்த மைனிங் இருக்கு அணைச்சாச்சு. இங்க ஒன்று இருக்கு, இன்னும் ஒன்று இருக்கணுமே. அங்கே ஒன்று இருக்கு. சரி பக்கத்தில் இருக்குங்க, போயிட்டு வரோம். Mimir, how many stories have you told about Odin and Thor and all the bad things they've done? Let's see how many we can remember. Seems like Father could use his memory refreshed. My memory of them requires no refreshment. They invaded our home. Yeah, but I'm talking about history. All the other people they've hurt. Let's see. Okay. Enough. இந்த ஆரம்பிக்கவே இல்லை அவன். There's another mining rig on this island, brother. Smell that smoke? Why would the dwarves agree to work for the Aesir in the first place? That's the heart of it, eh? You lied to them. I lied to them. That's one written down. ஐயோ இது ஒரு மாதிரி பசுலாக இருக்குங்க. Bet we could swing across that lift thing. Gantry. Gantry. Thanks. It's gotta be the right spot. கரெக்டாக தான் இருக்கு. இது வெடிச்சிரும். Those barrels. I smell fuel. Bet a spark from your blades would cause quite a boom. தள்ளுறாடி. ஓ கையோசா. அம்மா இது வேற அடிச்சானே. I think we can break to the ground here. If you found a hiding place to drop from. மேல இருந்து வந்தேன். இதுல மேல போகணும்னு நினைக்கிறேன். போயிட்டேன். Surprised the dwarves didn't shut these rigs off themselves. One or two tried. The Einherjar made examples of them. They killed the ஐயோ dwarves. தப்பா வரேனா? Couldn't you have convinced them not to? Aye. கரெக்டாக தான் போகிறேன். ஓகே ஏய் ஓ அந்த டோர் ஓகே.
வா. ஓகே இல்ல நான் எழுதியிருக்கேன். Huh. Impressive. ஓ அதை கீழே கொண்டு வரணுங்க. ஆயிடுச்சு. ஐயோ நான் மேலே போறக்காக வச்சுட்டு வந்தேன். கீழே கொண்டு வரணும் இப்போ. இப்போ போகலாம். இதில் போனால் இங்கே காட்டும் பாருங்க. பி எப்படி That should help. ஸோ இதையும் மேலே கொண்டு போகணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே Yeah, that looks right. போயிட்டு நம்ம இப்போ இதில் மேலே போகணும். அப்படி வந்துடுச்சா அப்படியே Wasn't so hard. இது இங்கே போட்டால் அடுத்த டைம் வந்துக்கலாம். கீழே இது போகிற மாதிரி தான். டேய் பிளாக் பண்ணேன்டா. ஏன் அடி வாங்கிட்டே இருக்க? On your left. Behind you, brother! பா எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்கு. Brother, that groom's found a perch on high! நீதானே மேலே மேலே போயிட்டு என்ன நிலப்படம் அடுத்து You okay, Mimir? To the blacksmiths of Svartalfheim, the creation of a weapon was a sacred thing. But Odin just wanted as many blades as he could get, as fast as he could get them. With every stolen resource and mediocre blade, the dwarves lost a bit of themselves. இருங்க அந்த பக்கம் ஏதோ வழி இருக்க மாதிரி இருக்கு. ஆனா எப்படி போறது?
கீழே போயிட்டு The dwarf survived because of you. Ah, you're not wrong there, brother. Odin would have wiped out every last dwarf in Svartalfheim. If he couldn't use their skills, no one could. இந்து போக முடியுதான்னு பார்ப்போம். அப்படியே Oh, nice. இவ்வளோதான் போலாம். எங்க லைட் ஒன்று கேட்டக்கு தான் கிடைச்சது. டேமேஜ் அதிகம் இது இருக்கட்டும். So not all dwarves can do that thing Brock and Sindri do, right? Where they just walk between realms and turn up somewhere else? Indeed, that's a rare skill. I gather one carefully cultivated by some secretive dwarven guild or other. Probably for the best. Them alone doing it is disconcerting enough. Huh. There's such a big bay. There's no fish. Must be because of the smoke from those mining rigs. இப்படி இங்க நிறுத்துறது? Back to Thor and Odin stories? Where were we? There was Groa, of course. The knowledge keeper and prophet of Ragnarok. Thor murdered her husband, and Odin covered it up before doing her in himself. Can't forget Ymir, the first giant. Odin carved him up to form the realms from his body, and let the இங்க torrent of his வந்துட்டோங்க. blood nearly drown every giant alive. Enough. We will continue later. இப்போ இது அந்த மிருகம் ஒன்று வரும். ஓகே 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 ஓகே. இதுக்கப்புறம் தான் அந்த கதை நினைக்கிறேன். எங்கேயோ இருக்குடாடி. Ymir, what do you think it means? Seeing more raiders come back as Hellwalkers lately. I thought freeing the Valkyrie Queen was supposed to restore balance to the realms and keep that from happening. That's a good question, lad, and a troubling one. If Hell's filled up again, it suggests that something's been hindering Sigrun's efforts. Or perhaps something even more urgent is keeping her distracted and unable to visit, even occasionally. Yeah. Sorry, Mimir. Smell the smoke? There's another mining rig here. You speak of your deeds with shame. Do you regret not allowing Odin to kill them? I don't. இங்கே இருக்கு. அவ்வளோதானே. The dwarves didn't like working for Asgard. Couldn't they just quit? And do what? Their newly built forges poisoned the soil of Svartalfheim. Unable to grow their own food, they had to buy it from Asgard. If they stopped working, they'd be taking food out of their own mouths. Oh, that's clever. And awful. Behind you, brother!
seed to Muspelheim. Think it might lead to that combat arena we visited years ago? What makes you say that? Wishful thinking, I guess. Going through Surtur's gauntlet, it was fun. It was training. You didn't have fun? Well, anyway, we should look for the other half of the seed. If it's whole again, we can see where it leads. Great, now we can make it across. சொல்ல போனதுடா டேய். போவோமா மேல? இவனை ஃபர்ஸ்ட் விட்டான்னா எது பிரச்சனை இல்லைன்னு அர்த்தம். They just keep coming! It's a bird trap, spawning a little wretches like there's no tomorrow. It will be so! What's your plan? போடா. Incoming! Right side! On your right! What? மல்ல எனக்கு ஜுஜுபி. ஐயோ. இங்க ஒன்றும் இல்லையா? Father, what was Spartan training like? It is done. If you could call so meager a task done. A wee drop out of the Asgardian occupational bucket. You must live with your deeds, but do not be troubled by them, brother. Oh? And why not? You were given an impossible problem. Do not blame yourself for failing to solve it. I'm sure the dwarves would feel differently. This doesn't fix things. No, but it is a start. A reminder, brother. That Svartalfheim slag we collected could be of considerable use in the hands of Brock or Sindri. அவங்ககிட்ட கொண்டு போகணும். ஐயோ. The air smells a lot cleaner. It's because we shut down the rigs. Okay, what other terrible things have Odin and Thor done? What about the giants of Jotunheim? They all seemed dead when we finally made it there. That remains a mystery.
Though admittedly, it sounds like the Aesir god's dream. What about Fjorgen? Thor's mother was a giant, wasn't she? Indeed she was. The circumstances of her demise were murky at best. இந்த பக்கம் தான் வரணும். But not sure I can blame Odin for that one. He wasn't the same after. Oh, I know. There was Skavi, the queen of the hunt. Aye, she spurned Odin's affections, so he tricked her into killing her father. There was Starkather the mighty, a No, Jotnar Ingilla. military leader. Slandered by Odin, tricked and murdered by Thor. And there was Thrym the cunning, the giant king who stole Thor's hammer. Odin traded him free. எங்க இது அந்த டாக்கு? To get it back, then sent Thor in disguise to murder his entire court. Who else? Ah,